Paul also suffered a lot, and that's very evident in these letters, both 1st and 2nd Corinthians. What does Paul teach us about how to suffer well? O que Paulo, obviamente Paulo sofreu muito, o contexto aqui mostra isso. O que Paulo nos ensina sobre como sofrer bem? Paul suffered a lot because he cared a lot. Paulo sofreu muito porque ele se preocupou muito. He speaks in the letter about how he accepts sufferings, how he even boasts in sufferings, because it's evidence of his deep concern for the people of God. Paulo fala de como ele sofreu muito e ele até se exulta nos seus sofrimentos. Por quê? Porque é evidência de como ele se preocupou pela igreja. And pastors today can learn from that portrayal of suffering, knowing that suffering is a basic part of a true ministry. Os pastores de hoje podem aprender sobre essa imagem, esse retrato de sofrimento, aprender que sofrimento faz parte do ministério pastoral. The New Testament says in many places that all believers will share in the sufferings of Christ. If they persecuted the Master, they will persecute his disciples as well. O Novo Testamento diz em outros lugares também que todos os cristãos vão sofrer. Se o mundo perseguir o mestre, então vai perseguir também os seus discípulos. So we already know that suffering will be basic to the Christian life, and we can read letters like 2 Corinthians or 2 Timothy, where there's lots of warning about coming suffering for Timothy as a servant of God. Pastors can know suffering will be part of the work that they do among God's people. Então Paulo escreveu bastante sobre sofrimento, pode consultar também 2 Timóteo, e você percebe que Paulo está ciente de que sofrimento faz parte do trabalho que o pastor, da vida que o pastor vai levar. Vai haver sofrimento. But it's not pointless suffering. It's not suffering that's empty of purpose. We labor for the people of God, for the glory of Christ. Mas não é sofrimento sem sentido, sem proposta. Nós estamos sofrendo ao trabalhar para o crescimento da congregação, para a glória de Deus. And what sustains us in suffering is the grace of God in Christ Jesus. E o que nos sustenta em nossos sofrimentos é exatamente a graça de Deus em Cristo Jesus. And there's the one of Paul's long lists of sufferings in chapter 11 and going into chapter 12, and he's talking about all the things that have happened to him: floggings, shipwrecks, betrayals, stonings. Em uma das listas de seus sofrimentos, tem várias listas de seus sofrimentos, mas em capítulos 11 e 12 ele tem essa lista de sofrimentos: naufrágios, chicotes, fome, etc., noites sem sono. And it builds to that climax in chapter 12 where Paul recounts the word that he received from God. My grace is sufficient for you. And that's the sustaining grace that pastors can rely on. E essa lista chega ao ápice em capítulo 12, onde ele recebeu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus de Cristo era: minha graça é suficiente para você. That gives a different perspective on the sufferings that we have as Christians, but also the hardships that we face as ministers. God is sustaining us by His grace, and He will be faithful to us and His church. Isso nos dá uma perspectiva diferente dos sofrimentos que nós passamos tanto como cristãos, mas especialmente como pastores, que a graça de Deus está nos sustentando. Deus está nos sustentando em cada momento e vai nos aperfeiçoar por sua graça.